la section cinéma d'aujourd'hui. Vous assistez à la projection de Cortex, réalisée par Raoul Girard. Je vais immédiatement laisser la parole au réalisateur. C'est mon premier long métrage, donc je suis très content qu'il puisse être présenté dans le cadre du Festival du film de Paris en première mondiale. Je suis aussi très heureux que ce soit un public français qui puisse voir ce film pour une des premières fois, parce qu'il a été conçu certes par des Français, mais il a été tourné en langue anglaise et tourné en partie à New York et en Angleterre au studio de Pinewood, et également une partie en France. Je souhaitais remercier évidemment tous les comédiens qui m'ont permis de faire ce film et sans lequel rien n'aurait pu avoir lieu, parce que le cinéma est bien sûr un effort commun et sans ces concours essentiels, la projection n'aurait pas pu avoir lieu aujourd'hui. Et surtout, les jeunes acteurs ont un rôle prépondérant dans ce film et je les remercie tous. Je vous souhaite bonne projection et merci de votre attention. Alors, nous sommes ici à Porto le 1er mars 2007. We know this woman saved your life. You know? Of course. I've decided to start this film and this idea just because I thought it was one of the possible things that might happen maybe in a few years' time, because anything can be sold on the internet. So why not sell a crime or murder? That crime to be kept secret. Just you order the thing and then there is an organization taking care of your order and killing the person that you want to kill, and you pay for it, and that's it. I mean, later on, your best enemy is dead, and nobody knows about who did the crime. So Cortex is telling the story of this organization. This organization is managed by a boss, the master of the organization, who is played by David Warner, who is a quite well-known English actor. He played in Titanic, in Planetary Apes, in Company of Wolves, in Time Bandits, in lots of films, and he's got the charisma and respectability. May the 17th is the day after tomorrow, 2 training days left. I know. I can remember the dates. You pay me for that, don't you? True, Tom. I was teasing. We know you're a good timekeeper. Remember the last young woman you killed? Fall in Central Park, a masterpiece. Perfect timing. Late afternoon, 5:30, following instructions to the letter. Peaceful. She was on her usual circuit, you were close behind. She was unaware of you, of course, but there you were, behind her, all around her, clean, procreative, first class last moments. In fact, the film concentrates on the story of that hitman, because it's quite a very cruel and unexpected order that he gets at that time from his boss. Your footage pleased our established customers and brought in new ones. They want more. They believe you'll do better this time round. He is ordered to kill the woman he loves. So suddenly, the hitman becomes a victim of his boss. Yeah. I won't let you down. Sorry, Tom, we have to end this conversation. We really need to switch off. Glad to see you don't need to. It shows. You're in good shape. See you, Tom.
Ce qui est vraiment surprenant, c'est d'avoir une telle publicité autour de ce festival dans toute la ville, est couverte de posters, couverte d'écrans publicitaires pour le festival. Et on a une armée de volontaires qui nous suivent et qui nous aident à nous repérer dans cette ville et dans cette forêt qui est tellement attrayante finalement que je découvre. J'ai commencé avec des films en Super 8 quand j'étais petit et j'ai suivi un parcours assez traditionnel puisque j'ai après fait l'École nationale des Lumières et ensuite j'ai fait des courts-métrages. À la fin de mon parcours à l'école, j'ai fait un court-métrage qui a été produit par Pierre Braunberger, qui était un producteur qui a produit entre autres des longs-métrages pour Claude Lelouch et François Truffaut. Et j'ai fait ce court-métrage avec lui qui est un court-métrage d'école en 35 mm qui est sorti en salle et ça m'a permis d'enchaîner sur un autre court-métrage pour un film de Claude Chabrol qui s'était tourné à l'époque en France. Et j'ai rencontré les producteurs de Superman et j'ai eu la chance de participer à cette grande aventure et donc d'enchaîner quelques films très importants anglais. Mais ça c'était il y a longtemps, c'était quand j'étais assistant réalisateur. Après j'ai continué, j'ai fait des films de commande, des films de pub, des films de documentaires. Et petit à petit, l'idée du long métrage évidemment est venue, j'ai commencé à écrire. J'ai essayé de faire des films pendant longtemps en France. J'y suis pas parvenu parce que ils ne sont pas montés jusqu'au bout. Il y a eu plusieurs projets qui ont été prêts d'aboutir avec de nombreux acteurs qui m'avaient donné leur accord de principe et puis finalement ça s'est pas fait parce qu'en France il n'y a pas eu de réponse suffisamment forte probablement de la part des producteurs. Donc, mais j'avais vraiment l'envie de faire un film en France et finalement quand j'ai eu un peu d'argent d'une façon indépendante, je me suis lancé pour faire mon long métrage et j'ai été le faire à New York. Parce que j'avais là encore des appuis, des appuis des amis. Parce que ce qui est très important, je crois, dans le cinéma, c'est évidemment de le faire le plus professionnellement possible, mais c'est aussi de se créer un cercle d'amis qui va être attentif et ouvert à ce que vous avez envie de faire et qui va vous mettre dans les conditions et dans la confiance nécessaire pour donner le maximum de vous-même et toute l'énergie nécessaire pour un premier film en particulier, pour n'importe quel film en général. I used some unknown actors. It was their first part in a feature film, really. And also I used very experienced actors like David Warner and Barbara Schulz, who's a French actress quite well known in France. And the same thing with the technicians. I used some technicians that had a very big resume and several films like Indiana Jones and anything Star Wars, whatever, and also young technicians. And we did also lots of the film in the streets of New York and with a sort of camera verite, because it helped for the audience to believe in the character of the hitman. I wanted him to look like the ordinary American guy, and he's got a very ordinary face. He's not at all the Schwarzenegger type of face, like the big villain or whatever, I don't blame you, it's just I wouldn't mind not knowing what you do sometimes, Is that a problem? No, it's not a problem, it's just that... La vidéo a apporté quelque chose d'essentiel, c'est qu'elle permet à certains gens de faire beaucoup de prises, d'avoir une liberté, d'avoir une flexibilité plus importante pour certains plans et pour certaines choses. Sandra. You're late. I know. The elevator's not working. Oh. D'autres moments du film en 35 et là effectivement tout est storyboardé, il n'y a pas un plan qui n'est pas décidé par dessin avant. C'est un peu la spécificité de ce film. Donc on a un côté extrêmement travaillé, un côté extrêmement précis, un travail de studio dans les plus grands studios européens. Do not disconnect. Don't stumble, Tom. You'll never get up again. Et ce côté caméra légère porté dans les rues de New York en roue libre. Fuck. Another eye candy. Let her go. We'll follow the taxi. Notre travail de metteur en scène
je ne crois pas de donner la psychologie aux acteurs parce que là, elle arrive du rôle, elle arrive de la discussion, elle arrive de leur intelligence. Je te tenais absolument à ce qu'on répète et qu'on répète dans les lieux. Donc on a fait des prises successives en préparant et en peaufinant aussi les dialogues sur les lieux même de l'action, parce que c'est un élément essentiel de ma mise en scène, et de trouver le cadre sur les lieux du tournage, en tout cas avec ces acteurs-là. J'étais à la caméra, ça les mettait en confiance de répéter, évidemment, et de se trouver les uns les autres. Tom, I haven't seen you since the last time you wanted to see me. Was I supposed to call or email or fax? You don't exist, remember? Et j'avais repéré les meilleurs angles. Je savais que je devais me placer dans tel endroit, ou tel autre, ou sous tel angle, en fonction des phrases qui étaient prononcées, et de faire tel mouvement de caméra plutôt que tel autre, parce que je savais que l'acteur serait le mieux servi à ce moment-là. Comment s'est passée la rencontre avec David Warner? Avec David Warner, ça a été très simple. On s'est rencontrés à 7h30 du matin. On est parti en voiture au studio de Pinewood, on a éclairé le studio, on a commencé à tourner. Dans un studio avec un énorme écran bleu qui avait été préparé, et toutes les caméras étaient en place, et le storyboard aussi, et on a commencé à dire le texte et à voir le texte, à en parler un peu ensemble pour voir quelles étaient les phrases sur lesquelles il avait des avis, des petites choses qu'il voulait modifier, mais dans l'ensemble, à partir du moment où il accepte un texte, un rôle, ça roule, je dirais, ça roule. Mais il faut être préparé, évidemment. C'est-à-dire il faut avoir un storyboard, il faut avoir quelque chose d'extrêmement précis. Quand est-ce qu'il a donné son accord en fait Et il a donné son accord, en fait, moi j'ai fait un casting. J'ai fait un casting avec, grâce à un casting directeur Debbie McWilliams qui a fait entre autres, que je connais depuis longtemps, et qui a fait entre autres les castings de tous les James Bond. Et elle a aimé le projet et elle l'a présenté aux agents. On a fait évidemment une liste de comédiens et David Warner a accepté. Tom? How can I stop You there? this? Quick, I must save answer. her. I must save her. Look, Save her. look, system error. This is science fiction, but at the same time, anything is impossible. I mean, it could exist. How long would it last? I mean, such an organization, I don't know, but you can also find a way to make an atomic bomb on the internet, so why not find a way to kill people on the internet? So it could maybe happen. It is a killer who is obliged to decide whether he will kill the woman he loves or not. So I mean, if you're a killer, do you feel guilty about something? And finally, do you feel guilty about your crimes? And because he loves that woman, he has to ask himself that question. Don't you remember me, Tom? I begged you not to do it. What the fuck are you doing? No, come on. How does it feel? Beg me for forgiveness. Did anyone ever tell you to do unto others as you would have them do unto you? Do unto others, Tom! Do unto others! Answer me, you sick motherfucker! You took my life! Now I'm taking yours, you sick bastard! The whole film is about the pressure above a man's head. Trata sobre la presión que hay sobre el hombre. And he tries to escape from that situation because he's completely trapped. Y trata de escapar de esa situación en la que está absolutamente atrapado. In his head and in his apartment. And I want to tell you a very special story from the past, as usual. It's the year 2004. A company called Cortex exists. It advertises its services by way of the internet. The killers are the first human beings to be implanted with a miniature eye cam. This permits them to record their work. Their work is then downloaded, shown to the client, and ultimately sold by Cortex to those who can afford it. I noticed that nearby future is pretty much the same as present time. Well, yes, because I think we are already in nearby future. I think this film is talking about a killing which can happen on the internet. It's talking about an eye cam that he has in his eyes, you know. We'd like to be able to monitor your pre-assignment preparations.
The day is fast approaching. I mean, you have some implants for the eyes sometimes, or for the skin, or for the hips or ankles or whatever. You know, we are already in the world of tomorrow, I think. I didn't have implants yet when I was seeing her. Yes, we'll be in the basement. I'll call you back. People don't realize exactly that we are already in the future, but I mean, it can happen, and all the implants are something which is very real in our lives. And there were some articles in the press about implants of the whole face, you know, and things like that, which seems total science fiction. But in fact, there are some people researching and making new inventions and new discoveries about all those things, you know, biological. Are you a criminal? I'm a doctor. I hear, I don't judge. Interesting reading. I'm researching a project. You ever met any? I met a few in prison. And you don't look like them. Thanks. But you do have a strange look. Well, I've had better days. No, I mean, the blue eye. Is it natural? Look, I've got to go. The only time I saw a son in the movie is in love scenes. Yes. And at the end, when he's dying in a way. Well, yes, just because I think, I mean, the sun is always more or less when you see some women, you know, but because of the women, his love is the target, and at the same time, it's the object of redemption. So I mean, it's the woman just brings light to that movie, you know. Key assignment. You deserve it. At the end, there is also a baby who brings life and light to the whole film. Tom Lawson died the day I was born. He was a victim of the first experiments to control human thoughts led by the mastermind of Cortex. I'm Tom Lawson's daughter. Good evening. My name is Raoul Girard. I'm director of the film CORTEX, and I wanted to wish you a very happy evening and to tell you that I'm very happy and honored to be here in Pusham for this festival, because it's really great and I enjoyed it very much, and I hope the same for you. Thank you very much. 자, 이상으로 소속된 감독님들 소개가 모두 끝났고요. 다음으로는 단편 영화를 아주 훌륭한 우리 부천의 문화자산이 되겠습니다. 우리 모두 사랑합시다. 그리고 구의 영화제 문화제입니다. We would like to inform you that all students or flights are operated as non-smoking flights.
You are now here in Slovenia already for a couple of days. Do you think that this town and the scenery around and the Slovenia itself is good for filmography? Can we make good movies here? Well, I'm sure. I think the landscape is quite attractive. The region where the festival happens at the moment is very attractive. I mean, it's a very nice scenery. I think it's a very modern country that I've been driving through Slovenia 30 years ago. It was different, and now it's completely changed and very modern. So I don't see any reason why it couldn't be a place where a movie can be shot. If you would have a script, what kind of a movie would you make here? Well, it's difficult to say because I don't know the Slovenian reality and life very much. But I would say I would make a movie about passion, about enthusiasm, about some sort of sometimes funny, sometimes very passionate and very exciting, because I think the Slovenian people is very alive and quite energetic. So I mean, emotion, passion in movies is one of my topics of my main interest in movies. So I think in that respect, I think the Slovenian spirit could interest me. Thank you very much. Thank you. Is one of these CORTEX killers. He doesn't know why he has to kill these people. He only knows he has to do it and follows the orders. Tenemos a dos directores, el señor Raoul Girard y James Merendino. Muchas gracias a todos por estar presentes y los dejo. He never asks questions, and the only reason he does it is for the money. I'm also delighted to be here and to be able to show my film, especially within a young audience. The audience has been very friendly and I really appreciate that. El público ha sido muy amistoso y realmente aprecio. Okay, because I like to see them. Yeah, no problem. I'll see you later. The fact that there are some quotas, that only help and make the rich French film being shown on French TV. So if you make a independent movie, it's quite difficult to make it shown on French TV. If you want to make a film, you need at least a certain amount of money, at least to start with. You cannot do with nothing. Everybody says we make a no-budget film, or it's never no budget. Yeah, on dit And see you again tomorrow for another story. Thank you for watching Double A to have brainwave total vision. And he wouldn't have had to sacrifice himself. Thank you for watching AA12 Brainwave Total Vision, and see you again tomorrow for another story.